Sobre os provedores de segurança privada e os desafios dos direitos humanos em Cabo Delgado. Teremos duas apresentações. A primeira é da Grad Award Moçambique, que será proferida pelo Sr. Stravos Yanakis. A segunda apresentação será da Montepuez Rubimani, que será proferida pelo setor de segurança da Montepuez Rubimani. O objetivo deste painel é que em todo o mundo as empresas de segurança privada são frequentemente promovidas como um componente-chave no caminho para a segurança. Ao mesmo tempo, a crescente dependência de serviços de segurança privada induziu preocupações com os direitos humanos. Esta sessão visa lançar alguma luz sobre o potencial impacto da segurança privada nos direitos humanos em Cabo Delgado para permitir uma coordenação abrangente na abordagem desses desafios. Para moderar esta sessão, vou convidar o meu colega Hélio Stoy. Obrigado. Bom dia a todos. Good morning, everyone. I believe it's still the morning. For this section, para esta sessão, eu gostaria de convidar o Stravos Yanakis. I'm not sure if I pronounced your name right. Okay. And also Frank from Montepuez Ruby Mining, que irão fazer uma pequena apresentação do seu trabalho, seja a nível de segurança privada, empresas de segurança privada, e também a nível das empresas multinacionais que contratam essas empresas de segurança privada. As I was saying, for this section, I would like to invite Stravos Yanakis from Gradawo, a private security company. And also, I would like to call Frank from Montepuez Ruby Mining as a multinational that hires this private security company. So to hear the perspective, the overview, and what do they believe should be the right conduct of private security companies here in Mozambique. First, I would like to call Stravos Yanakis. Ok, bom dia a todos, às nossas excelências, distinguished guests, ladies and gentlemen. Thank you very much for, I've just realized I've left my glasses and I can't see anyone. I'm just going to put my glasses back on, give me a sec. Right, let's try that again. Bom dia a todos. Ela agradece a presença de todos, os nossos convidados, as nossas excelências. Desculpa. Alô? Consegue ouvir? Ela agradece a presença de todos, os nossos convidados, as nossas excelências. Ok. Ok, vamos recomeçar. Ok. Jamba Suburia Watu Wote, Salama Kabisa, Salam Aleikum, ok? Ajimuche Watu Wote, Wote Wajuka Buino Kuno Lelo, ok? Saubona Kunjan.
É carreira. Husheraliwa é kushukuru. Okay, right. You see what happened when I put these things on? All right, I'm just waiting for the... Okay, so look, it's a quick introduction, a brief introduction. Uma introdução, vou te ajudar, Hélio. Okay, não tem problema. Eu sou o diretor de operações nacional de uma empresa internacional, uma empresa de Canadá. I'm the director of operations for an international security company. It's a Canadian company called Garda World. O nome é Garda World. Okay, não sei o que está a acontecer com a apresentação, but the presentation hasn't come up. Is it happening, Ilya? Viva CDD, viva. Okay, look, so we're an international company. I'm going to talk more about the company a little bit later. Vou falar mais de nossa empresa pouco mais tarde, mas os princípios é importante saber que estamos aqui para os direitos humanos. Uma coisa muito importante, não só aqui, mas em todo o mundo. Okay? Os direitos humanos é para todas as empresas, não só de segurança, okay? Das empresas de segurança, mas é objetivo it's for everybody, é para todos. Sim, aqui esta província tem algumas dificuldades. There's a few problems in the province. We know that. We're up. Okay, back to my presentation. Right, very quickly, guys, just because of the matter of, just for the, we've got limited time, não temos muito tempo. Chef, posso continuar? Obrigado. Okay. Right, so put a little presentation together, safeguarding human rights, and it's through a truly holistic. It's risk management, okay, and it's holistic. É holística, não sei se a palavra é assim, mais ou menos. Ok, obrigado. Okay, who we are, where we are, our governance framework, our commitment to human rights protection, social risk management for our clients, okay, and then we'll finish off with questions. So this is the agenda, this is the sort of flow I anticipate for our presentation. Okay. Right, so Garda World, trusted by the world's leading organizations. So these are a list of our clients. Estes são os nossos, é uma parte dos nossos clientes, não são todos os nossos clientes. Temos, em todo o mundo, temos 35 mil clientes. 35 mil clientes, empresas, ok? Mas estes aqui são mais ou menos 30 ou 40, são os nossos empresas principais, okay, que seguir os direitos humanos. So these are we offer comprehensive security services to more than 35,000 clients worldwide, and a whole range of industries, local, regional, or international. We're uniquely positioned to support the security needs of clients throughout North America, Europe, Africa, the Middle East, and other regions. And we've divided into industry and infrastructure at the top, government agencies in the middle, development agencies just below that, and then the energy and extractors. And you'll see two of our clients are currently in the building, Total Energies and Gemfields. Preciso uma tradução? Sim? Esses são nossos clientes. Ok? Todos estes... Sorry, can I have the next back, please? One slide. Okay. No, back. Who's controlling the slides? Por favor, para trás. É isso, ok. Desculpa, Hélio, quem é a pessoa que está a controlar isto? É você?
Ok. Quando eu disse o seguinte, when I say next, then go to the next slide. Okay. Good. Esses são os clientes, nossos clientes que todos aqui são how do you say prescribed? They have prescribed to the voluntary principles, security and human rights. So this is a list of our clients. Esta é uma lista de todos os nossos clientes que vai seguir estes princípios. Ok. Seguinte. Okay. Gardaworld is a global champion in security services. It's what we specialize in. Okay. Integrated risk management, and we also do cash solutions. The cash solutions predominantly in North America. We're in 5 continents, 45 countries. We are one team. We have lots of businesses, but we operate as one. So if you go into an office anywhere else in the world, that is Gardaworld, you should find exactly the same in terms of standards and what's at our forefront, which is human rights, voluntary principles of security and human rights, across every single office, regional posts, guard, right down to the individual guard post. We have 132,000 employees around the globe, so we're quite a big company, and these are employees, not just contractors. So, and we've 29 years of experience. Okay, seguinte, faz favor. We lead the way in shaping industry best practice. Queria uma tradução do... ok. Alright, não tem problema. Vamos fazer assim, se tem algumas perguntas, esperar para o ao final de apresentação, ok? Eu vou responder a todas as perguntas, ok? Right, so we lead the way in shaping industry best practices, okay, worldwide. We are on the board of the International Code of Conduct. Sorry, the representative from ICOCA, can they put their hand up here, please? Oh, online. Can you hear what we're saying right now? Agora não. Okay. All right, so we're on the board of ICOCA. We are certified members of ICOCA. SCEG, which is the UK Security in Complex Environments Group. ACES, so we are participants of both the technical committee and the working group for the 2017 and 2022 reviews of PSC1, which is a PSC1 gold standard in security. We're certified to ISO 18788, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, and ANSI ASIS PSC1 2012. These are security and industry relevant standards across all our operations, across the world, every single site. So it's not measured in a nice flashy office in Montreal. It's measured and audited by third-party auditors right down to the guard post in the middle of a field on a mine somewhere. We chair and are active members of the International Stability Operations Association. We're members of the British Safety Council, and we've been awarded the International Safety Award with distinction for four times. We are participants in the UN Global Compact. We adhere to the voluntary principles on security and human rights. We are signatories. We are active members of the International Security Management Association, and we are collectively committed to fulfilling our role in the global achievement for the Sustainable Development Goals with the UN. Okay. Hilya, if you want to do the translation, you can do it. You can do it from there if you want to. But this is basically, esta aqui são os how would you say? These are the international regulatory boards, okay, for standards. É como eu posso dizer, uma plataforma. O que o Strava estava a tentar explicar é que todas essas são
É uma plataforma internacional de segurança, de regulamentação, de segurança, padrão internacional, e eles aderiram a todas essas iniciativas e regulamentações, incluindo também o IPOCA, que estará presente cá durante a nossa reunião, e também aos próprios princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos. Sim. Então, é muito importante, porque estas regulações, ok, é internacional. Não é só para Cabo Delgado, mas é para todo o mundo. Para as empresas que... Estes são os reguladores. Tem muitas empresas que fazem as coisas de uma outra maneira. E eu não estou aqui, ok? Eu não estou a contar as coisas que fazem as outras empresas, ok? E eu estou a focar é concentrar as coisas que eu sou responsável a ficar a este nível, a seguir este nível, ok? Está a perceber? É todos os meus trabalhadores, ok? E eu tenho uma responsabilidade para servir os meus trabalhadores. Não é o contrário. Os trabalhadores não estão a servir eu. Eu sou o diretor, mas eu tenho responsabilidade de servir e ajudar os meus trabalhadores, cada uma. Ok. Em Moçambique temos quase 2.000 pessoas, só em Moçambique. Ok. Seguinte, faz favor. We believe in risk management operations that are sustainable, not just in their durability, but in the knowledge economies they leave behind. Nós acreditamos que a gestão de risco nas operações sejam sustentáveis, não só para a durabilidade, né, mas também para o conhecimento e a economia que depois deixa para trás. Seguinte, faz favor. We're committed to the identification of risks relating to security and the impacts on human rights from our own operations. And as I said before, it starts with us. Nós estamos empenhados em identificar os riscos relacionados à segurança e o impacto aos direitos humanos e em todas as operações que eles realizam, e eles começam com eles mesmos, começam com a própria empresa. And we achieve this through continuous training. E eles, O seguinte, faz favor. eles conseguem alcançar isso através de treinamento regular. So, up-to-date and relevant training, VPSR and VPSHR, management of human rights, PSA training, which is the prevention of sexual exploitation and assault, duty of care training, cultural awareness training. This is very important. Okay, é importante, cultural awareness training as well. É importante, sim, nós estamos numa empresa internacional, ok? Eu não falei nem uma palavra de português antes de chegar aqui, nem Xangana, nem Chitewe, nem Chicena, nem Moani, nem Makua, nem Yao, falei que eu sou de Malawi. Mas, então, é importante aprender a saber e a conhecer a cultura. É importante mesmo para trabalhar para as pessoas aos níveis deles. Não como uma empresa que vem da fora, depois não, pouco a pouco, como uma casa. Quando está a construir uma casa, começar com o quê? Thank you. Com a fundação. Start with the foundation. Exactly. Ok. Uso de força. Ok. O doutor Ana falava de uso de força. Estamos numa empresa de segurança. Ok. Nós não fazemos o trabalho das polícias. Não. Nós não fazemos o trabalho dos militares. Não. Sim, a maior parte de nossos homens e mulheres que trabalham para nós vêm de polícia e vêm de militar. Ok? Mas nós estamos a trabalhar para o militar, para a polícia, ajudar eles nos seus trabalhos. Isto é muito importante. Então, nós fazemos o treinamento, we train in the use of force. It is important. Graduated force, minimum force. Força mínima. Se nós usamos armas, yes, we use weapons. We have firearms, we have lethal weapons. Every single one of my weapons is registered with the commando here in Cabo Delgado. Nossas armas de guarda, cada uma está registrado
na vossa departamento de proteção. The commandant for the sector, the protection sector, every single one of my weapons, cada arma, every single bullet, every single shotgun cartridge is registered at the commander, at the head of police. Okay? Everything is accounted for. Every single round is accounted for. And we have checks and balances and the training records and the licenses, everything that we have in our offices are also at the police command. And this is crucial. Okay, so, and then ethics, compliance, and whistleblowing. Whistleblowing, we have a whistleblowing hotline, and I encourage every single one of you to pick up the phone, call it and test it. Please do. Okay? You could say that there's this crazy Greek guy presenting, you know, is he okay? No, don't do that because it'll cause mayhem. Okay, o seguinte, faz favor. Sim, só para também traduzir, ele também estava a dizer que eles também têm uma linha de ativistas, uma linha que qualquer um que notar ou observar algum problema, alguma violação de direitos humanos, poderá ligar e eles irão responder. Ok, é este o número, hotline, a linha quente, não é? Uma linha quente. Sim, uma linha quente, uma linha verde. Não sei se é, qual é a terminologia? É linha verde. É linha verde, ok? Uma linha verde. Okay, how do we achieve this? What do we do as a security company? Okay, now we align ourselves with our clients. We do, and I'll explain in a second how we do it. For example, one of my clients, Gemfields, who's right here, okay, have exactly the same approach to human rights, okay, follows exactly the same principles, and everything that we do in terms of assurance and quality control are measured by a third party, as is Gemfields. So we as a security provider need to marry our clients' principles, morals, ethics, okay? E como é que eles conseguem atingir isso? Atingir os objetivos. Em primeiro lugar, eles devem se alinhar diretamente com a própria empresa, com os seus princípios, os seus valores morais, e através dessa relação, eles conseguem também providenciar um serviço de segurança que também alinha diretamente com esses princípios e valores. Okay, and how do we do that? Okay, everything that we do is documented. Everything that we say we do is documented, and there is proof, there is evidence. If it's something as simple as transporting a weapon from Maputo to Cabo Delgado, from Cabo Delgado Command, Pemba, to Montepuez Mining, okay, or to Nacala, or to wherever we have our operations, there is a track record. There is a list compliant. So I'll just wait. E como é que eles fazem isso? Let's wait for the Minister of Justice. She's busy. Just wait. Posso continuar? Desculpa para incomodar. Okay. Everything that we do is registered, is documented. Okay. The police have got access. They can come to our office anytime they want to. There is a compliance folder, cabinet with every single individual operating in this province. Every single training record is available to present. Okay. E como é que eles fazem isso? Eles fazem uma documentação de tudo que acontece, tudo aquilo que eles dizem que irão fazer, tudo aquilo que eles fazem é documentado e registrado, e eles têm um compartimento com todos os ficheiros, e qualquer polícia ou responsável ou autoridade que quer verificar, poderá se aproximar e verificar tudo que já foi registrado. Okay. Everything that we do everything is preventative, okay?
todas as coisas é preventável, ok? Os problemas são preventáveis. And how do we prevent that? This is how we prevent it. Every client that we, or new post or new operation, there's a point of work risk assessment done. That's undertaken at the time of contract award to look at the health and safety and environmental risks that will impact human rights. Okay. We do site security surveys on the whole site, and new contracts have security survey conducted which includes key elements of health, safety, and well-being. Okay, for example, identifying a safe workplace, conditions for the security guard, correct security protocols are in place, security operating procedures. Okay, we look at everything. Potential for snake bites, potential for electrical injuries. There's insurgent activity. So we don't just put a security officer, boom, put him in the middle of somewhere if there's no running water, if there's no access to a proper toilet. Not vá cavar buraco e faz o trabalho lá e depois. Não, isso não é contra direitos humanos. Não é hygienic, it's unhygienic and it's against human rights. Drinking water, água potável, não é vá procurar água no mato. Não é assim. We look at all of that. Legal governance framework, absolutely crucial. All of this is crucial. Ensuring legal compliance with all the local laws. License, alvará, uso de arma, asseguração, everything, okay? And this is, again, regulations, customs, and then obviously full compliance with VPSHR, international codes of conduct, plus assessing the impact on, sorry, I'm looking at the wrong one. Yeah, and also the UN SDGs. Advanced stakeholder engagement. This is important to have strong relationships with your local communities. Okay, to ensure that look at what the risks are, what measures can be put in place, because there is again the risk of personnel causing trouble inside the local community. Okay, then we end up with other issues, and then we have sexual assault, corruption, exploitation. Please go ahead. Então, ele estava a explicar como é que eles fazem esse trabalho. Em primeiro lugar, eles fazem uma avaliação de todos os riscos e impactos que as suas operações podem causar, não só para as comunidades, mas também para os seus trabalhadores. Eles verificam qual é a questão como é que é a questão de segurança, qual é o contexto da segurança local, mas não só, eles adicionalmente investigam também o próprio risco ambiental, risco das condições básicas. Eles querem que os seus trabalhadores estejam a trabalhar num ambiente onde tem acesso a saneamento básico, onde tem acesso a casa de banhos, a água, aos serviços essenciais. Então, eles fazem tudo isso conforme o próprio regulamento nacional e para garantir que tudo está em conforme a respeitar os direitos humanos. Okay, and this is a risk mitigating measure. We look at all the probabilities and we look at how we can prevent these risks, and also provide the local communities with an ability and a mechanism to communicate any grievances, which is really important, and to be able to come to us. And if they can't come to us, they feel scared, this is where we provide them with a hotline that they can speak to and report anonymously on any problems that might arise. And every allegation is treated with the utmost priority every time. And then important supplier due diligence. We will not just do business with somebody for the sake of doing business with them. We won't just buy equipment from somebody for the sake of buying equipment from them. They go through our vetting. We have a vetting process for all our suppliers. And most importantly, we check to ensure that there's alignment with VPSHR. And then there's other things which I'm not going to bore you with now, but this is the focus today. Ele estava a dizer que o engajamento também com as comunidades e todas as partes interessadas é muito importante para ele. Eles tentam operar num ambiente onde conseguem transmitir confiança às comunidades, conseguem engajar diretamente com as comunidades e para que as próprias comunidades se sintam seguras em aproximar e poder apresentar os seus problemas. Por isso que, no caso deles estarem talvez intimidados em aproximar diretamente, eles providenciam essa linha verde onde poderão ligar e falar com a pessoa responsável.
Além disso, eles não fazem negócio com qualquer empresa, com qualquer provedor ou qualquer que seja a entidade. Eles sempre fazem um estudo de devida diligência para saber se a empresa com que eles irão colaborar está a seguir também os padrões que eles valorizam. Ótimo. Faz favor o seguinte, por favor. So this is us holding ourselves to account. Okay. So the whistleblowing hotline is operated globally. It's managed regionally. The internal audit mechanism through our own compliance and assurance functions, and governance of the oversight board holding the business to account. So it's all verified through independent external auditors. MSS Global are the independent auditors. Please take a photograph of this, the screen. If anybody wants a copy of this presentation, please speak to Helio. More than happy to share this information with you. So the hotline, this is basically how an ethics hotline works. Anything that somebody is not happy with, okay, and believes that the company, the personnel, the individual is not living up to what we as a company preach and promote, please, if you don't feel comfortable speaking to me or to the individuals on site, you can call the hotline directly. I don't know who sits on the hotline. I really don't. And it's done like that on purpose. And it can be reported. And everything will get investigated. And I encourage you to please try it. O que nós podemos observar aqui nesse slide são os mecanismos de responsabilização da própria empresa, por exemplo, a linha verde, entre outros mecanismos. E qualquer pessoa, qualquer um que identificar algum problema e achar que isto é algo que deve ser reportado, não deve ter medo de aproximar e ligar para qualquer um desses contactos, porque essa linha verde é uma linha independente. Isso significa que mesmo eles não conhecem quem é que está por detrás daquela linha e poderão se aproximar e falar com eles e apresentar qualquer que seja o problema sem hesitar. Okay, seguinte, faz favor. Okay, so this is a case study. To give you an example, this is one of the mines that we look after in Montepuez. When we took the mine over from another company, it came with obviously life support facilities. The camp was in a disarray. It was in a very bad condition. Okay, and we had to act fast. And this is just an example of, it's a tented camp, but, we provide the basics and we adhere to the voluntary principles of security and human rights. And as you can see, the picture paints 1,000 words. And it's a very comfortable camp. Okay, our director of compliance and assurance stayed there for 5 days, and we allowed him to do his own investigation. There was the generator. If you have a look at the generator, okay, I'm just going to look up here. Sorry. There wasn't a spill container underneath the generator, so the impact to the environment. There was a risk of damaging we had neighbouring farms. All of these, as part of our environmental impact assessment, okay, was noted. So everything is fixed. We are open, we're honest, transparent, okay. We identify the problem, we put an action plan in place, we fix the problem, we close off the action. Across the board, not just for one client, across all our client base. And it's important, if you don't have that mechanism or that function in your organization, where you monitor, you allow somebody to come in and have a look at where there's a problem, identify the problem, put recommendations in to fix the problem, and then have a way of measuring and monitoring through proper record keeping, okay, you don't show progress. There's a lot of people, tem muitas pessoas que dizem, sim, fiz isto, fiz outro, já feito, but it's not true. There's no so we say, show me where you've done that and how you've done it. And as part of our compliance, that's how we operate. Because if we're not operating safely and correctly, it puts unbelievable pressure on my client, on Gemfields.
Because how can they say that they are operating compliantly and adhering to the voluntary principles of security and human rights if we as a main supplier aren't doing it ourselves? So, esta é muito, muito importante. Este é o exemplo de Montepuez. São os acampamentos. Quando a empresa começou a operar em Montepuez, eles encontraram as condições péssimas. As condições em que eles encontraram lá eram péssimas e melhoraram. Agora já está em condições dignas para os seus trabalhadores. E ele também frisou que para eles é muito importante a questão de transparência, a questão de abertura, né? Para que as pessoas possam identificar algum problema, identificar alguma coisa que não esteja boa, para depois em conjunto conseguirem resolver o mesmo problema. Porque ele diz como é que nós iremos, como é que eles irão fazer um trabalho bom, onde nem conseguem ser transparentes com os outros, nem conseguem mostrar o que realmente está, nem aceitam recomendações, sugestões para poder melhorar. E isso também poderá colocar pressão para a própria empresa que os contratou, porque se a empresa de segurança não está a seguir os padrões internacionais de segurança e de direito humano, como é que a outra empresa também será vista perante essa situação? Okay, seguinte. Okay, so mitigating the intangible risks for our clients. Okay, I'm not going to read everything that's in there, but I'm going to give you the three main points. Okay, having correct systems in place, the right people, processes, and all of that feeds into social risk management. Okay, so information and reporting, assessments and audits, alternative livelihood programs. Okay, so this is where the community corporate social responsibility comes into play. Total have a fantastic program. What is it again? What is the program again that you're running? Yeah, what's it called? I can't hear you. No. Talking about the corporate Tutawenza. That's it. Tunaweza, yeah, Tunaweza. It's a phenomenal thank you. It's a phenomenal program. Gemfields has the similar program as well, and it is so important. Working with the communities, helping the communities. There are low-cost options that have a high impact, and it's not just a matter of. There's nothing worse starting a program and not seeing it through. But having a system and a process that is sustainable, or a program that is sustainable, that is owned by the community, okay, and led by the community, with support from whoever the key stakeholders are in the businesses operating in that area, has a phenomenal impact, okay. And that's really important to identify those programs, identify those needs in the community. Okay, relocation action planning, again, all part and parcel, and training. Training. Really key. Treinamento. Uma coisa muito, muito importante. Please. Neste slide, ele estava a explicar como é que são feitos a avaliação de riscos, né? E como é que também fazem a mitigação. Ele estava a explicar que para resolver esses problemas é importante também essas iniciativas e programas de responsabilidade social corporativa. Essas iniciativas que ajudam as comunidades a também crescerem e se desenvolverem. Porque só através dos programas é que irá criar um ambiente, um espaço onde as empresas também poderão operar com mais segurança e com mais respeito aos direitos humanos, porque as próprias comunidades também vão ser empoderadas. Transparência é muito, muito importante a todos os níveis. Transparency at all levels, really, really important. Okay, look, we deliver peace of mind for our clients who operate in a complex world. That's what we are, and that's our speciality. O seguinte, faz favor. Seguinte, por favor. Next slide, please. Okay, and again, so it's through our comprehensive risk management solutions. This is a bit of marketing here, guys, okay? But this is what we do. We do what we say, and we say what we do. Okay. Este é um pequeno marketing daquilo que eles fazem.
Eles fazem o que dizem e dizem o que fazem. Our goal is to create a positive impact and be a force for change through our own example. You know, be a leader in, you know, be the change. Because it's all good talking about change. It's all good saying, oh, okay, right, we've ticked the box, we've done it. But be that change. You know, we talk about helping communities. We talk about fighting gender-based violence. We talk about, you know, fighting corruption. We talk about fighting sexual exploitation. Be the change. Go out there and be that change. Okay, o seguinte, faz favor. O seguinte, faz favor. Okay. Guys, I'm not going to read through all of this, but this is just to give an example. So these are, you know, a responsible, increasingly engaged global community member. And this is a snapshot of our CSR initiatives globally. Everybody is what you can go onto our website. I'm not going to waste time now going through every single one of these items, but there's a lot of our CSR initiatives globally, and a lot of it is impacting on communities. And yeah, so there you go. Okay, next slide, please. I can see you're running out of time. Ali, por acaso, são algumas das iniciativas que eles estão envolvidos, iniciativas de responsabilidade social corporativa, e quem quiser depois investigar, entrar em contato conosco, podemos partilhar o nome dessas iniciativas. Okay, I encourage all of you to please go onto our website. It's garda.com. We are future focused, we're tech accelerated, and unrelenting innovation. That's what it's about. It's all about innovation. We are a huge company, but we operate like a small company, as one should, and we work with the people that we're providing services to, and we ask, you know, we create an interactive, holistic security solution, and we are open to criticism, we are open to questioning, and people are welcome to come and have a look at anything they want to see. It's open book. Okay, any questions? I think it's better if we follow the next presentation, and then later we can do the question and answer. Yeah, sure, no problem at all. Okay, thank you very much. Muito obrigado pela vossa presença. Thank you for your patience. Obrigado. Thank you. Thanks, Ilya. Então, eu estava a dizer que vamos acompanhar a próxima apresentação e depois, de seguida, poderemos fazer as perguntas tanto para o Frank quanto para os trapos de todo este painel. Frank. Remember my glasses first. Good morning, ladies, gentlemen, and distinguished guests. Bom dia a todos, convidados. My name is Frank Breins. I'm the head of Department for Protection Services of the Montepies Ruby Mine. Ele é o Frank, ele é o chefe do Departamento de Segurança, Security and Security. de Segurança da Montepies Ruby Mine And human rights. e Direitos Humanos. I'm not going to waste your time with selling gemfields here this morning, because we're not coming here to sell rubies to you, but I'm going to spend some time in sharing our views in terms of what we see can be possible impacts of private security on human rights. Ele estava a dizer que não vai gastar o nosso tempo em fazer marketing da empresa Montepies Ruby Mining. Aqui ele não está para vender rubis, mas sim quer falar sobre os impactos de direitos humanos que vêm através das suas operações. Okay, thank you. If we can start slide number 4, please. All right, you guys can have a look at that. That's just a bit of background in terms of our mission within Gemfields, our strategic objectives, and also the pillars we operate on.
Se quiserem, poderão ver, mas logo é apenas um enquadramento, contextualização naquilo que são os seus objetivos, a sua missão e visão. So as an introduction from my side, I just want to say or inform the panel that looking at Cabo Delgado, we've witnessed significant economic growth within the province, especially with the vast natural resources reserves, particularly in the mining and gas industry sectors. With economic opportunity like this comes security concerns. Why? Because we deploy security to look after our assets. Business operating in these sectors often turn to private security firms to protect their assets and operations. However, the presence of private security forces in this region raises potential concerns regarding human rights abuses. Sorry. Ele estava a dizer que, da sua perspectiva, da sua visão, nos últimos tempos, Cabo Delgado apresentou um desenvolvimento em termos econômicos e isso também apresenta alguns desafios. Com o crescimento econômico também, o aspecto de segurança também acaba sendo mais preocupante. E com o número de empresas que tem de ser registrado, também aumenta o número de empresas de segurança e quanto mais empresas de segurança existem, também existe essa preocupação de violação e abuso de direitos humanos. So this morning we aim to explore the potential impact of private security on human rights in Cabo Delgado. Então, hoje nós queremos explorar o impacto, né? O impacto de segurança privada em Cabo Delgado. Right, slide number 7, please. If we look at the private security industry in Cabo Delgado, obviously we see a few issues that can come up, potential impacts that we will perceive within the operation of private security in the area. Quando nós olhamos para as empresas de segurança privada de Cabo Delgado, existem alguns pontos que nós podemos mencionar em relação à segurança daquela área. As you will see, as we will talk, it flows a lot into what Anne of DCAF said this morning, the lack of regulation and oversight in the industry. If you look at that, you will see the private security industry in Cabo Delgado may lack adequate regulation and oversight, making it prone to potential human rights abuses and violations. The absence of clear guidelines and standards for private security operations may lead to excessive use of force, arbitrary detentions and other abuses which can adversely affect the local population. O que ele estava a dizer é que o que eles observam é que existe uma falta de regulamentação e uma falta de monitoria que acompanha essas atividades de segurança privada e também de um guião de princípios reguladores específicos para as empresas de segurança e direitos de segurança. The unavailability of human rights training and accountability, businesses hiring private security firms have a responsibility. We as Gemfields realize that very, very early in our operations in this country. And if you do this, failure to do so actually leads to the violation of security personnel who might not fully understand the importance of respecting human rights in their operations. If a person isn't aware and a person is not trained, how can you hold him accountable for what he does? Dos pontos essenciais e principais é a falta de treinamento adequado próprio para essas empresas de segurança. Ele acredita que muitas dessas empresas não têm esse treinamento e quando os agentes de segurança não estão devidamente treinados e capacitados para exercer essa função, problemas de violação de direitos humanos podem ser observados. So additionally, there must be mechanisms in place to help people and security companies accountable for any human rights abuses that they commit.
with the deployment of their personnel. É importante existir mecanismos e instrumentos de responsabilização para ajudar, né, no caso de existir algum problema, alguma violação de direitos humanos, para poder se responsabilizar essa empresa de segurança. Land dispute and forced evictions. With mining and industry, these things will come. The mining and industry sectors are often involved in large-scale eviction and also land disputes that will run from these operations. Private security forces may become involved in this. Why? Because they have to move and secure these type of operations. And that will bring about, again, human rights violations, or might bring along human rights violations, and also the right to property and livelihood. Quando falamos das atividades de mineração, é uma atividade que envolve muita terra, que envolve muitas pessoas, que envolve muitos recursos. E é muito fácil existir casos de violação de direitos humanos nesses ambientes. E às vezes, mesmo as próprias empresas de segurança privada também estão envolvidos nessa violação de direitos humanos. Por vezes, a empresa também está envolvida nas transições e, consequentemente, viola também alguns direitos humanos. And if these type of actions are not approached correctly and governed correctly, it will just escalate tensions and create long-term negative impacts on the affected communities around these businesses. E se esses mecanismos não estão a ser trabalhados da forma apropriada e correta, e sempre vamos observar situações de violação de direitos humanos. Unavailability of access to justice. If we look at the communities within where we operate, if these people don't have that access to justice, or a forum or a platform where they can complain about these type of things, I mean, obviously this will create an environment where security operators will move and do their thing without really having accountability for anything. A falta também de mecanismos de acesso à justiça. A falta de mecanismos de acesso à justiça também é um fator importante. E se as pessoas, as comunidades não têm acesso à justiça, vai criar um ambiente, um espaço onde não haverá responsabilização no caso de existir alguma violação de direitos humanos. In some cases, private security personnel might exhibit discriminatory behavior towards certain ethnic or marginalized groups. And this can lead to increased tensions and hostility between different communities and in our existing social divisions. Outro ponto também é a discriminação. Por vezes, os agentes de segurança podem apresentar sinais de discriminação para com as comunidades, para um grupo étnico ou certas um grupo étnico ou certas comunidades, e isso também poderá ser um risco para a própria segurança daquelas comunidades. Private security measures can disappropriately affect vulnerable communities in Cabo Delgado, such as displaced populations, as we've seen in this very region, and also on the minority groups. Encounters with security personnel may lead to discrimination, harassment, or restricted access to basic services, further exacerbating existing human rights challenges. Tem também desafio, às vezes, na forma como lidam também com os grupos mais vulneráveis, com as minorias, com os deslocados, e isso também apresenta outros riscos também de direitos humanos. All right, so that is a bit of negativity, if you look at it. It's things that might happen. But obviously, we as service providers, we as companies, leaders in this province, in building up this place, we can have a positive impact on this. Então, aqui foi basicamente um resumo dos impactos negativos que são associados à questão de segurança privada, e ele acredita que nós cá, como os líderes, como os responsáveis, as autoridades, a organização da sociedade civil, nós temos a possibilidade de trazer um impacto positivo a este contexto. If managed responsibly, private security can also play a role in enhancing human rights protection
By safeguarding businesses' operations, these forces can create economic stability and generate employment opportunities for the local population within where they operate. Quando são bem geridas, quando são bem implementadas, essas empresas de segurança privada também podem contribuir para o próprio desenvolvimento socioeconômico das comunidades, como também empresas que poderão criar novos empregos para as próprias comunidades e garantir a própria segurança e respeito aos direitos humanos das comunidades. We can also play a positive role. Additionally, as private security firms can collaborate with local authorities to address security challenges and thereby contributing to the overall safety and well-being of the community. Adicionalmente, essas empresas de segurança privada podem ter um impacto positivo no sentido de colaborarem com os próprios provedores de segurança pública para poderem juntos enfrentarem os desafios que são visíveis nas comunidades. Businesses hiring private security firms have a responsibility to ensure that their personnel receive the adequate human rights training. As empresas que contratam essas empresas de segurança privada têm o dever de garantir que os seus agentes, que a empresa que eles contrataram, realmente segue aquilo que são os seus princípios e tem um treinamento adequado sobre direitos humanos. And additionally to this, there must be mechanisms in place to hold private security firms accountable for any human rights abuses committed by their employees. E é necessário existir mecanismos que possam depois ser usados para responsabilizar as empresas de segurança privada que, por sua vez, podem cometer uma violação de direitos humanos. Montepious Ruby Mining strives to be a leader in the overall implementation and governing of human rights in Cabo Delgado and have implemented some guidelines which we will show you now in our quest as a Gemfields Group. A Montepious Ruby Mining tem o objetivo de ser líder na implementação de direitos humanos, de respeito de direitos humanos e a seguir irá mostrar alguns dos mecanismos que já estão a ser usados para alcançar esse objetivo. Slide number 12, please. We started with training. Gemfield provides regular training on the voluntary principles of human rights, more generally throughout its operation, across protection services, public security, which is our partners, the police, the military. We also extend a hand in providing this training and awareness to them as well, and obviously to all our employees and contractors. A Gemfields, a Montepious Ruby Mining, já começaram com os treinamentos. Eles fornecem treinamento para os seus trabalhadores, para os provedores de justiça, para os provedores de segurança, de empresas de segurança privada e também para os provedores de segurança pública, para garantir que haja respeito aos direitos humanos. Further to that, it's key that you have policies and procedures in place to govern these rights and principles throughout your company deployment. So it's critical that you have policies and procedures in place and implemented to govern and have standard operation procedures to ensure that voluntary principles are understood and complied with. É importante que exista políticas e princípios que já estão a serem utilizados para garantir também que essas empresas e para garantir também que as pessoas não só conheçam, mas também possam usar esses instrumentos para sua própria responsabilização. The only way that we will eradicate human rights abuses is to have a zero tolerance policy. A única maneira de erradicar abusos de direitos humanos é termos tolerância zero. Políticas de tolerância zero. Incident reporting is key. You must have platforms available where incidents can be recorded and reported, not only within your company, but also based within your community. Mecanismos de denúncia também são muito importantes. É importante que as pessoas tenham acesso a mecanismos de denúncia para poder denunciar qualquer caso de abuso ou violação de direitos humanos. Hence, if we look at our
if we look at our training when it comes to voluntary principles, we've engaged a third party company that does this training for us. A depois Ruby Mining, para poder realizar essas atividades, eles contrataram uma empresa independente, uma empresa que não trabalha como depois Ruby Mining, para poder fazer esse trabalho. And that same third party auditor was also brought into the picture to investigate any human rights abuse that's been reported. E essa empresa independente também faz a sua própria avaliação, também tem feito uma avaliação dos casos de abuso para investigar mesmo aqueles casos que não foram registrados depois Ruby Mining, eles poderão também apresentar. Risk assessments is regularly conducted by a third party auditor, also to make sure that we, as Gemfields, stay in line and not only just look and govern ourselves, but have someone from the outside also looking into how we operate when it comes to voluntary principles. A avaliação de risco é sempre feita por uma empresa independente para que não seja somente a Montepuez Ruby Mining a avaliar a situação, mas tenha também uma opinião de fora, uma opinião diferente para também contribuir. A few things that we have in place on our side. When we look at security providers, we conducted the due diligence. Hence, having Garda World as one of our partners, also subscribing to the same principles and values that we do. Antes de começarem as suas atividades, eles fizeram o estudo de devida diligência e daí contrataram a empresa Garda World, que também segue os mesmos princípios para poderem juntos fazer esse trabalho. When looking at our MOUs from Gemfields, when it comes to public security forces, we've also installed the voluntary principles guidelines within that MOU. Quando falando dos memorandos de entendimento, quando a Montepuez Ruby Mining e a Gemfield fazem os seus contratos, dentro do próprio memorando de entendimento, eles já colocam os princípios dos princípios voluntários, né, os princípios dos princípios voluntários para poderem ser seguidos. Then Anuera, that is the third party company I just mentioned that actually does our security and risk consultancy when it comes to human rights training and auditing. A Noeta é a empresa independente que ajuda a Gemfield na avaliação de riscos, em treinamentos e consultorias também em relação aos direitos humanos. Very strong tool also is your stakeholder and community engagement processes within your organization. É muito importante também mecanismos de engajamento com as comunidades. É muito importante essa relação com as comunidades. Because these engagements will be your early warning system if there is any ill feelings towards your company or any indication towards human rights abuses. Porque é através desses engajamentos que eles serão os primeiros a apresentar os problemas, os riscos em relação à empresa, em relação às comunidades, em relação à violência e abuso de direitos humanos. As a big company in the gemstone industry, we've also got very high-flying clients like Fabergé and Cartier. Como uma empresa líder e grande, uma multinacional, eles também têm grandes empresas que ajudam no seu trabalho. And we invited our brand partners, and they've recently conducted some human rights impact assessments within our own company. E eles convidam sempre essas grandes empresas e essas empresas também fazem a sua própria avaliação de riscos na Gemfields e Montepuez Ruby Mining. And why do we do that? E por que fazem isso? Because we are a transparent company. Porque eles acreditam ser uma empresa transparente. Okay, some technologies that we use and some tools that we use in our toolbox when we look at our daily operations when it comes to security, that also assists us enormously when it comes to human rights abuses. Aqui tem alguns dos equipamentos que eles usam que ajuda também em relação ao controle e avaliação de direitos humanos.
We've got our big brother in the skies, which is the drone teams that flies on a 24-hour basis. That actually monitors also where our operations, when there's operations by our patrol teams, these are escorted by drones. That has a overall picture for you of what happens on the ground. Eles têm os drones que são usados para poder capturar uma imagem geral, uma imagem de cima do território. We equip our patrol teams with body-worn cameras so that there's a 24-hour database for you to view on any actions that could have taken place. Os agentes de segurança privada, eles carregam câmeras que estão conectadas ao seu equipamento para que possam ter uma visão sobre 24 sobre 24 de tudo o que está acontecendo nas suas operações. These body cameras are actually reviewed by a third-party auditor on a regular basis, and they will highlight to us any human rights abuses that they could have detected during the operations. E depois essas câmeras são avaliadas por uma empresa de auditoria que avalia, e quando eles observam algum incidente de abuso ou violação dos direitos humanos, eles reportam diretamente com a empresa. We've got car track installed on all our vehicles moving around on our operations, including our service providers. Eles têm car track, que é o serviço de rastreio das viaturas em todos os carros que são utilizados. We deploy CCTV cameras all over our operations, especially at the high-risk areas. Eles têm câmeras por todo lado, especially High-risk areas. especialmente nas áreas de riscos. And then we've got a domain awareness center where all these things report in together on a 24-hour basis. E depois eles têm um centro onde podem observar e controlar todo o sistema de segurança. In addition to the cameras that I mentioned here, I would also like to say that in our vehicles, especially the patrol vehicles that moves around, we've also installed dash cameras. E ele, adicionalmente, além das câmeras que ele já mencionou, nos próprios veículos também tem câmeras That's got a front and an in-cab view. que tem uma visão da parte frontal e da parte interna. Overkill it might appear, but if you look at any system can fail at any given time. So have a backup. E eles fazem isso porque é verdade que já tem vários sistemas de segurança, mas um sistema poderá falhar em qualquer momento, então é sempre bom ter uma reserva. Next slide. So this is just a bit of a more of a graphic overview in terms of the tools that we use in that little toolbox, and this domain awareness center, all this equipment reports into that center. Isso só para terem uma visão, verem um pouco daquilo que eu estava a mencionar, e esse centro do controle é lá onde eles conseguem controlar todo esse sistema. You will also note there the 24-hour voice recording. Podem também observar a gravação de voz de 24, a todo momento, 24/7, which will help you in any radio conversation that occurred while there was an operation. irá ajudar, né, para poderem acompanhar as conversas, aquilo que estava a ser dito no momento em que ocorreu a violência de direitos humanos. All right, this is just a bit where you can see where we actually went as far when the insurgency came a bit close to Comfort there on our side, October last year. The FADM was also deployed in our area, and we extended the hand of invitation, and we took them through the voluntary principles awareness training on our mine. Aqui pode observar na imagem, durante aquele período onde os insurgentes aproximaram um pouco na área da Montepuez, eles convidaram a FDC para poder conversar e também deram um pouco de treinamento sobre os princípios comunitários. I know it's not always easy because we are not governing these entities. Às vezes é um pouco complicado porque não são eles responsáveis a governar essas instituições, essas entidades. But if your approach is correct, it can be convincing. Mas se a sua abordagem for correta, se a sua abordagem for boa, vocês podem convencer, podem influenciar. We don't only live the voluntary principles of human rights,
we will also sell it to everyone out there. Eles não só simplesmente vivem os princípios voluntários, mas eles também sempre vendem os princípios voluntários para os outros. So, please, slide number 18. If we look at growing the human rights principles, what does Gemfield see in this respect? We feel that participation in the VPI working groups in Mozambique is a good thing for us to take ourselves forward and to get a bit of insight from everyone else. Not to say that we are the know-it-all and do-it-all when it comes to voluntary principles. All of us need help at any given time. Como é que eles olham e observam esta abordagem, o que deve ser feito? Eles acreditam que o engajamento com os grupos de trabalho sobre princípios voluntários é muito importante, não simplesmente para estar a expor, a falar o que eles fazem, o que não fazem, mas também para poderem engajar com as outras partes interessadas, para em conjunto poderem encontrar soluções que irão funcionar. And I would encourage any security service provider out there to start making use of the technology that's available, because that will help you go a long way. E ele encoraja todas as empresas de segurança privada para aderirem a essas tecnologias, passarem a usar essas tecnologias, porque é através desses métodos, desses mecanismos que poderão seguir em frente a avançar. Last but not least, implementing platforms for your community around you where they can report any human rights abuses. Por fim, é importante também criar mecanismos de denúncia, mecanismos onde as comunidades, em torno das comunidades, onde as comunidades poderão reportar abusos, incidentes, qualquer que seja o assunto, poderão reportar diretamente. Montepious Ruby Mining was successful in implementing organizational grievance mechanism that runs independently from within our Nanamubir community, where there's a free platform for the community to come and report any human rights abuse. Depois Ruby Mining, eles já têm também um mecanismo onde, independente da Montepious Ruby Mining, onde qualquer pessoa, qualquer membro da comunidade poderá reportar diretamente com eles sem precisar de aproximar a Montepious Ruby Mining. A few challenges and lessons learned during all of this for us was managing increased human rights risk associated with Islamic insurgency in Mozambique. Obviously, it's got a huge impact on human rights all over the show, and we as companies and private stakeholders have a huge role to play in assisting government and assisting each other in ensuring that we uphold the voluntary principles of human rights in this region. Dos desafios que eles verificaram também com os insurgentes, isso também aumentou o risco de violação de direitos humanos, e a Gemfield e o governo e outras partes interessadas têm uma maior responsabilidade para garantir que haja respeito aos direitos humanos neste contexto. Okay, and then if you look at the challenges we sit with, especially at Montepious Ruby Mine, a big issue we're sitting with is illegal mining. That not always, it definitely has immense impact on the voluntary principles of human rights. Dos problemas, desafios que ele também aponta é a mineração ilegal, os minérios ilegais, que constituem grande desafio em relação aos direitos humanos. As I mentioned with the previous slide, continued engagement with stakeholders and communities is key. Como ele mencionou no slide anterior, o engajamento regular com as comunidades é chave. And it's very important to have an independent organizational grievance mechanism available in your company. E é muito importante ter mecanismo independente onde as comunidades poderão usar para reportar e denunciar. In conclusion, the potential impact of private security in the mining and industrial sector on human rights in Cabo Delgado is a complex issue with both positives and negative aspects. While private security can help protect business interests and promote economic development, there are serious concerns about potential human rights abuses, particularly in the absence of proper regulation and oversight and accountability mechanisms. To mitigate these risks,
Businesses must prioritize human rights training for personnel, engage in dialogue with local communities, and work closely with government authorities and human rights organizations to ensure that their operations respect and protect the rights of all individuals involved. Ultimately, a comprehensive and responsible approach to security and human rights is essential for the sustainable development of this region. Como forma de conclusão, ele acredita que os desafios de direitos humanos são complexos, são vastos e complexos, mas é importante que as empresas, que todas as partes interessadas possam, em conjunto, mitigar esses problemas, colaborarem, e só assim é que eles poderão resolver alguns potenciais problemas e riscos que são visíveis, né, em relação a direitos humanos, a segurança e direitos humanos. Muito obrigado. Bem, obrigado. Nós tivemos duas apresentações, a primeira dos Travels, que é do Grada World, e a segunda do Frank, é da Montepuez Ruby Minings, do grupo Gemfields. Se alguém tiver alguma dúvida, se algo não ficou claro, este é o momento de poder apresentar as suas questões para que eles possam responder. As I was saying, we had two great presentations, one from Stravos from Grada World and the second from Frank from Montepuez Ruby Mining Gemfields Group. If anything that was said here was not clear enough, if anyone has any question, this is the moment where you can present your issue so that they can respond. Yes, eu irei depois traduzir as perguntas. Alô? Alô? A primeira pergunta que ele apresentou é em relação aos agentes no território. Ele quer saber se os agentes são nativos, são pessoas de lá ou são pessoas que ele trouxe para poderem trabalhar. Okay. Can you hear me now? Yes? Oh, of course. My apologies. So my name is Michael McLagan. I'm an analyst at the Global Initiative Against Transnational Organized Crime. And thank you for having us here. So my next question would be in terms of other private security companies. Do you ever experience... Sure. Okay, right, let me just come around here, hold on a second. Yeah, sorry. Okay, your question about the localities. So, as a security provider, you have to understand the operation that we are providing security for. I think you had a look at the pictures of the items, the sapphires, the emeralds, the rubies, high net worth products, very sensitive work. So not just part of our voluntary principles, security and human rights, we've also got a responsibility to prevent collaboration, cohesion, etc. So we work extremely hard in sourcing personnel from neighboring provinces. We do hire from Cabo Delgado, but not from the immediate area to prevent the risk of collaboration. So there are certain personnel that do come from the local areas. Of course, we do hire from the local area, but there's a key function. I don't want to bore you with the details, but as another measure to prevent possible
problems, we look slightly further afield. I hope that's answered your question. Perfect. Bem, antes de... Ele estava a dizer que em relação à questão que foi feita, se eles contratam agentes, pessoas locais ou se trazem de fora, ele estava a dizer que por causa dos materiais, por causa dos recursos, são recursos sensíveis, são recursos também delicados, é um pouco complicado somente contratar as pessoas que trabalham naquela localidade para também evitar a colaboração. Então eles preferem chamar pessoas que estão em distritos, regiões ao redor daquela comunidade para também prevenir a colaboração entre os seus agentes de segurança e os próprios mineiros, pela sua proximidade. Okay, great. And next question would be, do you ever experience any unhealthy competition from other private security firms who may try to actively undermine your position for their own nefarious purposes? A segunda pergunta, eu quero saber se existem relações não muito saudáveis com outras empresas, se existem relações não muito saudáveis com outras empresas de segurança privada que podem querer se posicionar e prejudicando de uma certa forma a empresa que esteja a trabalhar naquele momento. Okay, I'm sure there is, but our focus, as I mentioned in my presentation, is to ensure that we do it right, that we practice what we preach, that we follow the principles, that we adhere to the international laws and local laws, and ensure our personnel operate to the standards expected of them through training, through engagement, through awareness, and through third-party auditing. And also, I mean, any practices like that, I'll leave it to those companies that want to do that. I wish them well. It's good. I attract competition. It's healthy. Anything nefarious, as you said, there's no room for it in our sphere. Ele estava a dizer que é possível que haja alguma relação não muito saudável, mas por parte deles, eles querem sempre que haja uma boa competição. Se existir uma outra empresa que esteja a operar também naquele lugar, eles podem colaborar, poderão ajudar, poderão fornecer qualquer informação, porque o objetivo principal é que hajam condições favoráveis de trabalhar e não prejudicar o outro. At the security deployment within Montepious Ruby Mining. Our strategy there is a combined group of which we have public security, private security, and then also our in-house security, all integrated into teams. O Frank queria adicionar também que a abordagem da Montepious Ruby Mining em relação à segurança é uma abordagem colaborativa em que eles têm segurança, provedores de segurança pública, têm empresas de segurança privada, mas eles também têm uma equipa de segurança interna e em conjunto trabalham para mitigar esses problemas. And then, final question. Frank mentioned public-private collaboration in terms of security. Now, in what ways can this, manifest itself actionably? So, to use one example, my organization has done a lot of research into illicit firearm economies in Southern Africa. We're looking particularly at South Africa, Zimbabwe, and Mozambique, of course. And we've found that state sources for firearms, but also private security companies, tend to be quite large resources for firearms that end up in the illicit markets, which are then used in the commission of other crimes. And for Mozambique in particular, they end up in the hands of insurgents sometimes. Now, obviously, Stavros, you mentioned
fully compliant, all your weapons are accounted for, but of course not every private security company can say this. In terms of public-private partnerships, how can collaboration perhaps ensure accountability wider than just your firm? Is that possible? Can you work to hold other, perhaps delinquent firms to account? Ele agora estava a falar da relação entre segurança privada, empresa de segurança privada e os provedores de segurança pública. Ele fez uma observação no seu trabalho, no seu estudo, já observaram casos, uma das armas que estavam a ser usadas por empresas de segurança privada, depois calharam em mãos privadas, como por exemplo o insurgente. Ele quer saber como é que essa relação entre a empresa de segurança privada e a segurança pública pode ajudar a resolver esse problema, né? Esse problema das vezes certas armas caírem em mãos erradas. Se é possível, eles como empresa de segurança privada influenciarem para se resolver esse problema. From that perspective, I hear what you say. Unfortunately, our limit of power only goes this far. To bring you into the picture of private and public security collaboration, obviously it's working on our mind. We've got public security deployed there. But you forget one very important thing, the community outside there. You'll be amazed at what reports you will receive of any firearm lying around or being unauthorizedly used within the community. It comes directly to us. Ele estava a dizer que é um pouco complicado, mas daquilo que eles observaram, pelos mecanismos também de denúncia, os mecanismos que eles já implementaram, é possível também eles conseguirem ter essas informações, irão ficar surpresos pela quantidade, pelo número de casos em que foram reportados pelas comunidades de armas que porventura estavam em mãos erradas ou abandonadas, que depois mais tarde foram reportados a Gemfield. I just want to add to that. So Frank has answered your question from the public partnership or the MOU with public forces. So from a private security, I'm going to answer the question on behalf of Gardaworld. We have a very strict compliance, monitoring and assurance process in place. Every single weapon countrywide, every serial number is registered, every single weapon has a hands-on, as in a 100% hands-on daily, weekly, bi-monthly, monthly check reported from day dot. From the moment that weapon is assigned to Gardaworld, from the day that the weapon, the license has been requested for that particular firearm through the Ministry of Interior, and it's through the provincial police commands. Every single weapon assigned to Gardaworld, owned by Gardaworld, is registered, is documented, and we have every single round is documented. If a round if a round goes missing, which has happened, a serious incident report is filed. Immediately, investigation is conducted. An investigation report is submitted, and then there's corrective action plans in place. To date, thank God, no weapons have gone missing. Every single weapon is accountable, is accounted for. Any time a weapon is discharged, there is a thorough investigation. Whether it be a negligent discharge, we're dealing with human beings, mistakes do happen, okay? A firearm being discharged mistakenly is not a mistake, it's negligence, and that individual is dealt with. Serious incident report submitted, again, investigation report submitted, and then there is a follow-up, and then there's an after-action review. So, you know, we encourage and invite anybody who would like to come and see the way we do it. The Ministry of Interior has seen the way we do it, and we have industry-compliant safety mechanisms in place as well
for the secure storage of our firearms and ammunition, and no weapon leaves the secure facility without it being registered, assigned to the licensed individual, and we know exactly where that weapon is at any one time. So again, anybody and everybody here is more than welcome to come and see how we manage that and how we prevent it from happening. Now, having an effect on other, I hope that we can lead by example. So the only way we can hold other people to account is see the way we do it, follow it. We'll be happy to invite any security company to come and see how we do it. It's not an industry secret, it's law. And we are open to anyone to come and see. You're welcome. Yeah, small groups, because we don't have a very big facility. Ele estava a dizer que, falando da perspectiva da empresa privada, falando da perspectiva da Gradual, todas as armas, tudo está registrado. Eles têm procedimentos que seguem devidamente. No caso, por exemplo, de uma arma já não estar a ser usada, tem procedimentos que eles seguem. Em todos os casos, para controlar, para ter um controle. E até o momento eles ainda não tiveram o caso de uma das suas armas estar a faltar ou estar perdida. E em relação a se eles conseguem ajudar, se eles conseguem influenciar, a única forma que eles têm de influenciar é sendo um exemplo, um modelo exemplo, mas eles também estão abertos, qualquer empresa de segurança poderá aproximar, qualquer um poderá aproximar e eles poderão falar e colaborar em relação àquilo que é o seu trabalho. E outra coisa, nós temos alguém online que pediu para fazer uma questão. Antes de avançarmos para as perguntas aqui, gostaria de dar espaço a Gabriel. We have an online listener that is following us through Zoom, and before any participant here asks a question, I would like to invite her to ask. Thank you very much for the floor. So my name is Gabrielle Piklopilova. I work for DCAF, the Business and Security Division. I will introduce myself a little bit later. But thank you so much for the very interesting presentations. And I would have 3 questions. Maybe I'll let you translate. Ela é a Gabrielle, é da DCAF e ela gostou das apresentações e ela tem 3 perguntas. Yes. So I wanted to ask the 2 speakers, how are the division of tasks between public and private security organized? How do you ensure that operations go smoothly when you have the public and private sector operating together? That would be my first question. A primeira pergunta da Gabriel, ela quer saber quando há a colaboração entre empresa de segurança privada e segurança pública, como é que é feita a divisão de tarefas entre os dois. And then my second question is, what we have seen elsewhere is that it is important that the security providers resemble as much as possible the communities they are supposed to protect or where they work. And I was intrigued by what you said, that you do not recruit. I think it was the gentleman from Garda World that said that you don't recruit immediately in the province to prevent collaboration with certain groups. But this kind of made me wonder whether you have problems with the communities feeling disenfranchised, and if they could have maybe a feeling of resentment of not being included in your workforce. So that would be my second question. Just a quick one. I need to correct you. That was not. Good. That was not what was said. We do recruit from the province. We recruit from neighbouring towns. We do not recruit from the immediate location
for various functions. So for the high sensitivity areas or the high risk areas, we have to bring in people from slightly further afield, but they are from the province. But also please take into consideration as well, we evacuated over 550 personnel that worked for us up in Palma during the attack. I personally evacuated 257, including women and children, okay, on a light a landing craft as a vessel, a boat. So a lot of those personnel, security personnel, are working for us on the mine, so that they're still employed, and they are from the province. But yes, we do employ directly from the towns neighboring, but not, and I'm going to reiterate this, and it's important, not from Namanyumbiri, which is where the mine is, okay? We cannot bring people in from that area into the high-risk areas. There is a reason for that. So I hope you understood that. Então, a segunda questão dela, em relação, foi dito que eles não contratam pessoas diretamente daquela região, mas muitas das vezes o que é dito é que é importante contratar ou trabalhar com pessoas que são daquela localidade, pessoas que apresentam as qualidades, que têm o contexto cultural daquela localidade, para evitar o problema para que haja inclusão da empresa com a própria localidade. Então ela quer saber como é que as comunidades olham para isto, como é que eles observam este problema. Maybe if I can just also come in there. If we look at the recruitment of the guard force within MRM Montepies Ruby Mining, I can mention that even though Garda will go rather into the province area and out of the province for recruitment, we as MRM have also recruited about 70% of our guarding workforce comes from Montepies and direct local area. O que ele estava a dizer é que, primeiro, o Stravos disse que não é que eles não contratam pessoas da região, eles contratam pessoas de Montepuez, mas não diretamente de Manhumbir, porque isso tem sérias complicações de segurança, de risco, que poderá depois mais logo ser visto. Mas eles contratam pessoas das regiões ao redor de Manhumbir, de Montepuez, entre outros, e Cabo Delgado em geral. To come to question number one, how do we ensure that there is a proper functioning between all the different parties while they are working? That's why we've adopted the strategy of integrated patrolling teams. Having on a patrol vehicle, you'll have a police member or two, you'll have MRM member or two, and you'll have a Garda World contingent all on the same car with a body camera deployed, with a dash camera deployed, running on a channel that directly reports into the control center, which is our domain awareness center. With this comes the drone that flies over and above the vehicles in the patrol areas and also pick up some issues. So we've got a firm hand in where you can see. We've got tracking systems on the vehicles where you can see these vehicles move. So in terms of that, having the integrated force and all the tools in the toolbox deployed, I can assure you that we have quite a good integrated team running and working together as one team on the ground. Em relação à parte da integração, da divisão de tarefas entre a empresa de segurança privada e a segurança pública, o que eles fazem é que em cada veículo eles sempre têm representação da empresa de segurança privada, da segurança pública e também do agente de segurança interno da Montepuez Ruby Mining. E em todos os veículos eles trabalham assim, em colaboração. E todas as suas operações depois são reportadas ao centro que controla todo o sistema. Gabrielle, the last question. Thank you. Okay. I wasn't sure if there would be enough time for me to ask. I feel like I'm monopolizing a bit the conversation, but thank you very much for the clarifications. So this is very useful.
really, really very precious for us to really get these realities on the ground. So thank you very much for taking the time. I just have my last question. It's just if you had some numbers on the grievance mechanism, whether they work, if you have people coming to use them, and if you can share anything about that. But if there's no time, I understand, and we can talk about that later. But thank you very much for the responses. Em relação ao mecanismo, ela queria saber se é possível ter dados, registros com números, né, que mostram quantas pessoas é que realmente fizeram as denúncias, quantas pessoas é que reportaram casos e se tem essa base de dados disponíveis. I don't have exact figures for you, Gabriela, because of the grievance mechanism being an independent entity. That unfortunately figures isn't given on my level, but I'm sure if you are inquiring with our company directly, that we will be able to point you in a more suitable way in terms of getting that information to you. Ele estava a dizer agora que em relação a esses dados, neste momento ele não tem como apresentar, porque estão a ser feitas por uma empresa independente que trata desse assunto, mas se ela quiser poderá aproximar e eles irão encontrar, irão lhe indicar qual é o mecanismo certo para poder ter essa informação. Bem, para esta sessão só vamos ter espaço para mais uma pergunta. E depois vamos ter de fazer uma pequena pausa. Professor, Ok, meus amigos, pois, então, I've seen it. Este evento é híbrido, presencial e online. Então, temos pessoas que nos acompanham online. Vamos ter que cumprir o tempo, né? Para que os outros também possam ir descansar. Então, so I will take one more question, quickly clarify it, and there must be some time for people to eat, not only because in this city and country we have the best cuisine of the whole global south, but it's also because food is an important people's right. Please. My last question. Is it regularly reassessed, and are people regularly tested to make sure that they are compliant with firearms regulations? And as a part of your transparency, would it be possible for those officers that are firearms trained that have some sort of recognition that they are indeed firearms trained officers when they are patrolling or certainly when they're in public domain? I'm thinking of instances of private security companies under rules and of private security people employed direct by a company whereby they pass one firearm on to another and actually none of them is registered as well. Estão treinadas, estão licenciadas com adequada formação e treino para a utilização de armas de fogo em espaço público. Portanto, o quão é que essas pessoas estão suficientemente treinadas e o quão, na relação com as pessoas, podem ser reconhecidas
como tendo passado por essa formação para a gestão dessas armas de fogo, na relação com as pessoas que vão para além daqueles que provavelmente representam perigo para a empresa ou para as instalações. Obrigado. Okay, the answer is yes. Every single one of our firearms officers are trained. So Mozambican law requires the police to conduct the basic firearms handling and safety training, monitoring, and then the subsequent assessing and authorizing or issuing of a license. The security companies, we then have obviously our own international standards, weapon handling, weapon training. We then have the regular assessments conducted as per our own internal compliance directives, and the individual officer is registered as a firearms officer. The individual officer carrying the firearm will also carry the weapon, the arming authority, which is issued by the Ministry of Interior. So the answer to your question, Dorothy, is absolutely. And we have a record of every single firearm officer countrywide on every single site, and what the basic load is, what weapon they're issued. So yeah, and again, it's something that please people are welcome to come and have a look at anytime they want. Thank you. I hope that's answered your question. Just hold on. Yeah, and also within thank you, Frank. So we've also within our own contract. So within our client also assesses the level of training and the keeping of records, and it's also a clause within our contract provides. And this is just one of our clients where regular training needs to be conducted, and the results. I mean, it's all the assessments and the training that is conducted on a regular basis is a pass or fail. If there's a fail, there's obviously a retraining process required, and so this is where the collaboration between the client and the provider is key. So anybody talking principles of security and human rights, so the training, just to give you an example of what we do with regards to the training, it's not just there's a firearm, pick it up, use it. No, we go through the normal safety procedures, the NSPs, okay, to ensure that the person handling the weapon is of sound mind, and is cognizant of the safety features and understands the weapon correctly. The consequences, the capability of that weapon. They are trained on the rules for the use of force. They are trained on gradual force, minimum force. There is voluntary principles of security and human rights with all training, whether it be a firearm or a PR-24 baton, the correct use of equipment, strike zones, etc. So it goes across the whole range. So yeah, I hope that's answered the question. Anything else? No. Thank you. Dinheiro com isso para tirar nosso povo da miséria. What I'm saying is, Pemba is the third biggest bay in the world. That on itself is a wealth.
and we have the best cuisine. Combining these two, the sun, the beach. And the safe use of firearms. Thank you.